paper 20th century Malayalam literature in English translation. Core paper opted for 3rd semester BA English students. Act 4. In a single voice, the courtiers cry, "May the Ishkuvamsham grow and flourish in all glory." Raman. Kumaran, why is it that you look weary upon hearing this happy news? Bharathan. Maharajan, the work that you entrusted to me is completed. The sacrificial horse has entered Naimisham. The yagam is being performed according to prescribed rituals. The houses for Brahmins, the living places of people from other caste, the palaces for kings and the huts for servants, all these are well maintained. Only a few days to go for the completion of the yagam. So please permit me to leave. So Bharathan want to leave the place. Raman. After completing the yagam, you may go. Bharathan. The completion of the yagam does not in any way make me happy. Maharajan. Following the orders of the sovereign of Ayodhya, I undertook the management of the Yagashala. That is all. Raman. It is with sorrow that I realize as much. I know even better than you that your heart does not bless me in this venture. Kumaran, you may go when the yagam is completed. Bharathan. It has been my destiny to praise dharmam and tolerate adharmam. My soul is agitated. Maharajan, my mind whispers to me, do not stay here. Don't. My inner conscience withers, hinting at a future harmful occurrence. I think the killing that took place at the beginning of the yagam is a bad omen. So Bharathan പറയുന്നത് അശ്വമേധയാഗം അത് നടത്തുന്നത് അധർമ്മമാണ്, ഇൻജസ്റ്റിസ് ആണ്. ബിക്കോസ് സ്വന്തം വൈഫ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മെറ്റൽ സ്റ്റാച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് അല്ലേ. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു പ്രോസ്പെറിറ്റിയും വരില്ലെന്നാണ്, അത് അധർമ്മമാണ്, ഇൻജസ്റ്റിസ് ആണെന്ന് ഭരതൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. ധർമ്മത്തിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമേ ഭരതൻ നിൽക്കൂ. സോ ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ലീവ്. അശ്വമേധയാഗത്തിൻ്റെ പ്രിപ്പറേറ്ററി സ്റ്റേജസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി, അതായിരുന്നു തൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി. സോ ഹി നീഡ്സ് ടു ലീവ് എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ഐ തിങ്ക് ദ കില്ലിംഗ് ദാറ്റ് ടുക്ക് പ്ലേസ് അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ യാഗം ഇസ് എ ബാഡ് ഒമൻ. അല്ലേ, യാഗം തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ആരെയോ അവിടെ വധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഗുഡ് സൈൻ. രാമൻ. കുമാരൻ, വാസൻ ദ കില്ലിംഗ് ഡൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് കസ്റ്റം? ഭരതൻ. ഐ ഹാവ് ഹേർഡ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് എ ഫയസ് അസറ്റിക്. Vasishtan. He is a Dashu. Raman. A few days earlier I warned him. At that time his wife fell at my feet and begged me. She had even promised that he would not perform penance again. Still ignoring my order, he began the ritual of penance once again. That too near this Yagashala. സോ അവിടെ ആരെയാണ് വധിച്ചിരിക്കുന്നത്? ശംഭൂകനെയാണ് അല്ലേ. ശംഭൂകൻ എന്താണ്? ഹി ഈസ് എ ദസ്യു, ഒരു ലോവർ കാസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണ്. അന്നത്തെ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് എന്താണ്? ഓൺലി ബ്രാഹ്മിൻസ് ക്യാൻ ഡു പെനൻസ്. ലോവർ കാസ്റ്റ് പേഴ്സൺസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? തപസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ രാമൻ അദ്ദേഹത്തിനെ വാൺ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് കാലിൽ വീണിട്ട് ഹി വോണ്ട് ഡു ഇറ്റ് അഗെയിൻ എന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്തതാണ്. പിന്നെയും അദ്ദേഹം അത് തുടർന്നപ്പോഴാണ് രാമൻ ആരെ വധിക്കേണ്ടി വന്നത്? ശംഭൂകനെ വധിക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന് പറയുന്നു. Vasishtan. Doesn't the young prince know that a Brahmin son died because of Shambhuga's penance? Bharathan. What a pity. The truth is that the only one who died because of Shambhuga's penance is Shambhuga himself. That holy man's wife became a widow. And I have heard that faithful women used to serve Shambhuga in snow, rain and heat. The power of her chastity may erupt into a tempestuous curse, which will snuff out even the fire of this Ashwamedha Yaga. In any case, why should I? I shall not utter a word. Anything I say may appear to be an insult to you. Vasishtan. You are not a rebel, but a compassionate person. You writhe in agony on hearing the beats of a heart. You weep on seeing another person's tears. You abhor seeing blood. But even a thief has a heart. A prostitute, tears, an enemy, blood. Do not forget that. A compassionate person may find it impossible to preserve justice. എന്താണ് ഭരതൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ റിബൽ പേഴ്സൺ, യു ആർ എ കൈൻഡ് പേഴ്സൺ. അങ്ങനെ കൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണ് എന്താവാൻ പറ്റത്തില്ല? ഹി മേ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു പ്രിസർവ്
ജസ്റ്റിസ്. കാരണം എന്താണ്, ഒരു കള്ളനും ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനും എല്ലാം എന്തുണ്ട്, ഈ ഒരു ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കൈൻഡ് പേഴ്സൺ മേ ഫൈൻഡ് ഹിം ആസ് എ ഗുഡ് പേഴ്സൺ. ഭരതൻ, നോട്ട് മീ. വസിഷ്ഠൻ, യു ഹാവ് നോട്ട് ഫേസ്ഡ് എനി ഓഡിയൽസ്. ഭരതൻ, ഇഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇസ് ഓണസ്റ്റ് then there are no ordeals. How can a justice which converts an ascetic into a thief, a chaste woman into a prostitute, and a brother into an enemy be truthful? Under such justice, a compassionate person will have to face many ordeals. Vasishtan, what is truth? How did the ascetic Shambhuga turn out to be a thief in the eyes of Ayodhya? It is not that I do not respect Shambhuga. I worship with my heart his devotion to penance. Your brother could not sleep on the night he killed Shambhuga. But if we did not punish Shambhuga, won't all the Deshus begin to do penance? Won't the Deshu also become powerful and famous like the Aryan? Then how can the Aryan win? O Prince, truth does not submit itself to anyone, object or event. The truth lies enwined with many things. സോ വസിഷ്ഠൻ അവരെ കാരണം പറയുന്നുണ്ട്. ശംഭുകനെ വധിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? Your brother could not sleep on the night he killed Shambhuga, but if we did not punish Shambhuga, ശംഭുകനെ പണിഷ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വെച്ചും? Won't all the Deshus, the lower caste persons, begin to do penance? Won't the Deshu also become powerful and famous like the Aryan? ബ്രാഹ്മിൻസിനെ പോലെ ആര്യൻസിനെ കണക്കോലെ പവർഫുള്ളും ഫേമസും ആരുമാകും? ലോവർ കാസ്റ്റ് പേഴ്സൺസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഇല്ലാതാവും. സോ ശംഭൂകനെ വധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. ഭരതൻ, മൈ ട്രൂത്ത് മാനിഫെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫുൾഫിൽസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ എവറിത്തിങ്. O Guru, I will not say anything more. I felt that it was an inauspicious beginning to this auspicious event. Please forgive me. Maharajan, please bid me farewell. Raman, if you do not have the patience to stay on and rejoice at the completion of the Ashwamedha Yagam of the ruler of Ayodhya, please go away. Bharatan sits looking thoughtful. Ashwamedham is capable of vanquishing all sins and offering liberation from all curses. Still, even now, my heart is anxious. All the people who are close to me have arrived. My brother Sugrivan is here. Vibhishanan too. Still, I feel alone. King Raman is being praised, but he is not a sword or an armor. He is just a human being. A common man born on this earth which smiles at the rising sun and feels sad as it sets. Raman the king too has a heart that weeps when it leaves its nest and wanders around aimless. At such a time, if you too leave, go away. Raman shall stand alone till the end. Only Raman the human being will die. Raman the principle will remain. Go away. You too may go. Otherwise, Raman will have to give up Bharatan. You may go. Let me at least not have the sorrow of abandoning you. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് രാമൻ അല്ലേ. രാമൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബീങ് വിൽ ഡൈ, ബട്ട് രാമൻ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ വിൽ റിമൈൻ. നമുക്കറിയാവുന്ന അല്ലേ, രാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹ്യൂമൻ ബീങ് വിൽ ഡൈ വൺ ഡേ, ബട്ട് രാമൻ എന്ന് പറയുന്ന, രാമായണത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ അറിയുന്ന രാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ തത്വം ഒരു വലിയൊരു തത്വമാണ് അല്ലേ. ദാറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വിൽ റിമൈൻ ഫോർ എവർ. ഇനി ലെറ്റ് മീ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നോട്ട് ഹാവ് ദി സോറോ ഓഫ് അബാൻഡണിങ് യു. ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണ് അല്ലേ. ഐ ഹാവ് അബാൻഡൺ മെനി പീപ്പിൾ ഇൻ മൈ ലൈഫ്. ആസ് എ റൂളർ ഓഫ് അയോധ്യ, ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ എനിക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭരതനെ എങ്കിലും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു എന്ന് വേണ്ട അല്ലേ. സോ യു മേ പ്ലീസ് ഗോ. പ്രജകളെ ഇത്രയും സ്നേഹിച്ച ഒരു റൂളർ അയോധ്യയ്ക്ക് കാണില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് രാമൻ. ഭരതൻ, ഐ ഷാൽ നോട്ട് ഗോ. ഇത്രയും മനസ്സ് തുറന്ന് കുറേ നാളായാലേ രാമൻ സംസാരിച്ചിട്ട്. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഭരതൻ, ഐ ഷാൽ നോട്ട് ഗോ. വസിഷ്ഠൻ, മേ യു ബി ഹാപ്പി. ഓഫ് സ്റ്റേജ് എ വുമൻസ് റൈസ്ഡ് വോയിസ്, ഡു നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് മീ. എ മാൻ ആസ്ക്, what business do you have in the presence of the king? Women's voice, I must see King Raman. No one should stop me. Doesn't he still hold the sword that killed my husband? I want him to sever my neck too. Raman, listening carefully. ആരാ വരുന്നത്? Who is that woman? That is Shambhuga's wife. എന്താ ആവശ്യം? തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ കൊന്ന അതേ വാളുകൊണ്ട് എന്നെയും കൊല്ലണം. ആര്? രാമൻ.
Raman, listening carefully. Isn't that the voice of Shambhuga's wife? Vasishtan, aren't the soldiers of Ayodhya capable of stopping a Shudra woman? Prince Varadan, can't you? എങ്ങനെയാണ്? It's not Shambhuga's wife? Shudra women, a lower caste women. Raman, why do you want to stop her? Let her come. Raman, ശംഭുവിൻ്റെ വൈഫിനോട് അകത്തേക്ക് കയറി വരാൻ പറയുന്നു അല്ലേ? ലെറ്റ് ഹർ കം.